For those just entering, there are some seats here available in the front. Voor de mensen die nog een plekje zoeken, hiervoor is nog een aantal stoelen. Okay, thank you very much. There is an echo. Okay, this will do. Thank you very much. My name is Oscar Kouwenberg. I'm Vice President of the University of Applied Sciences of NHL Stenden, of course. I'd like to welcome you all, students and employees and special guests here that come to this special lecture with Mr. Frans Timmermans. And I would like to welcome also the online viewers through our live stream. And of course, especially warm welcome to Mr. Frans Timmermans, First Vice President of the European Commission here at our university in Leeuwarden. And a few words before we really start. Our university is an international community of students, teachers and staff. And we are part of a regional European network of universities, Run EU, part of the European University Alliance initiative of the European Commission, for which we are very grateful. We are also a community that's very involved and connected with each other. And also that we know it's a tragic time for our Ukrainian and Russian students. We are in close contact with them and support them in any way that we can. Putin's invasion of Ukraine is exacerbating our dependence on energy resources. And this will force us to make new plans too. And who will carry out those plans? And how will we succeed? Of course, this is an important question that is confronting us at the moment. All of our students study towards becoming world-wise citizens who have been provided the tools to go forward in building a sustainable future. That is especially relevant today, of course. And this is a huge responsibility for all of us. And you find here students, Frans Timmermans dear, highly motivated to engage in discussions with you. And they will have loads of questions for you. And it's a great honor for us to welcome you here at NHL Stenden, University of Applied Sciences. So without further ado, our special guest speaker, Mr. Frans Timmermans, the floor is yours. And Marijke is here to help us guide us through the hour. Thank you very much. Dank u wel. En even kort in het Nederlands. Ik ben hier vooral voor jullie. Om zoveel mogelijk vragen op te halen van de studenten. Dus feel free to ask as many questions you like to start with. In Dutch, welkom ook meneer Timmermans namens mij. Welke scenario's zijn er deze week door uw hoofd gegaan? En voelt u zich vrij om in het Engels te beantwoorden? Maar Liefst in het Engels? Liefst in het Engels, denk ik wel. Okay. Well, it's been a couple of very, very, very difficult weeks because Putin's invasion of Ukraine took us all by surprise. We knew for months that he was going to do something, but none of us, and I've been a close watcher of the Russian world for over 3 decades, none of us assumed he would do this, what he's doing now. For me, it's also something that is very personal because I've lived 3.5 years in Russia. I worked a lot in the last 30 years in Russia and Ukraine. I set up the whole infrastructure for the first Dutch embassy in Ukraine many, many years ago. And so I have many friends, and my friends don't understand what's happening. My Russian friends are, well, very often confused because they've been fed so much false information over a longer period of time. And now, because they're still on social networks or they can reach the internet, they see what's happening and they can hardly believe it. And increasingly they are angry, but also worried because the repression in Russia is increasing very, very rapidly. For my Ukrainian friends, this is now something about survival. They literally hear the rockets and the bombs fall.
They see the fighting, they hear the fighting all the time. And because Putin did not achieve what he thought he could achieve, which would be a quick victory in a couple of days, Russia is now reverting to the same tactics they have used before in Chechnya and in Syria, which is just indiscriminate bombing of houses, of cities, in the hope that this will drive the other side to just give up and give in to Russian demands. Well, I can tell you one thing that I know for sure. Putin is going to lose. This is his Waterloo. The only question is how much misery will be poured on the heads of the Ukrainian and the Russian people before he reaches the point of his Waterloo. I also want you to understand, and this is, for me, it's extremely important to make this point. This war is a war that is wanted by one man and his ilk and the people around him, Putin. This is not a war wanted by the Russian people. And so, if you are angry like I am, take it out on him. Take it out on those who support him and act on his behalf. Don't take it out on the Russian people. They are not to be blamed because they don't get a choice. They don't get a choice. This is something that he does because he has a worldview that imposes him to try and recreate what he thinks is the rightful Russian Empire. And he has completely miscalculated the fact that Ukrainians want to live in freedom, they want to be masters of their own destiny, and they want to be part of a European family because they see how we live, how you live. That's how they want to live. And let me tell you a secret. That's how the Russians want to live as well. And that's why Putin is so scared. That's why he's doing these things, because he saw what's happened in Ukraine, what's happening in Belarus, and he says, oh, heavens, it's going to happen in Russia someday as well. And I don't want that, because then I will lose control. And my cronies will not be able to steal from the Russian people anymore, etc., etc. So these are the feelings I have. I have to analyze this because of my job and come up with answers, but it's also very personal because I have so many personal ties. And the most horrible thing, of course, is that especially Ukrainians and Russians have so many personal ties. And these ties are now being severed in a way that people don't understand, but that will have very, very long-lasting consequences for all of us. Because I have two more things I want to say on this now in the beginning. First of all, there is a Europe of before the 24th of February 2022 and a Europe after that date. And these Europes are completely different. And we will never go back to the Europe from before, not in a generation, because this will need to be fixed. It is also an ideological confrontation. It is autocracy against democracy, and democracy needs to defend itself. And that's what we will do, and that's what we will organize. The second comment I want to make, perhaps the most important thing I have to share with you today, we've already seen more than 2 million Ukrainians fleeing the shelling, fleeing the country, mostly women and children, because the men are staying to fight. It is very, very likely that that number will increase and increase substantially. It is of the extreme importance that we promise to each other that we will not let them stay in misery, that they will be welcome in our societies for as long as they need to be welcome before they go back to their homes. This should be a solemn pledge we make to each other. And within the group of refugees, there is one group that I worry about most, and these are the children, especially the children who arrive unaccompanied. Because we don't have asylum procedures, they are not always registered. They can be anywhere. And because we still have predators in Europe who would like to predate on children, to sell them and resell them and do unspeakable things, we need to be careful and take in the children as quickly as possible, put them into schools, put them into football clubs, put them into communities and societies so that we can watch them, that we can help them, that we can support them, that we can protect them. Please, please, make that pledge to yourself and to each other that we will not let the Ukrainian refugees down, that we will be there for them as long as it takes.
Jullie hebben ongetwijfeld ontzettend veel vragen. Daar komen we zo meteen ook absoluut op. Ik heb nog 1 vraag voor de introductie aan u. Over die scenario's. Hè? Want we hebben de analyse gedaan over de verschrikkelijke dingen die gebeuren. Welk gevoel dat bij u oproept. Als we kijken naar welke scenario's er liggen. Wat is het meest hoopgevende scenario en het meest zwarte scenario? En wat verwacht u? Nu weer in het Engels of in het Nederlands? Prima, in het Engels is In het Engels, oké. Well, I have dealt with President Putin for over 3 decades, and one thing has always been clear: he never steps back. When he is attacked, he doubles down. So whenever he's confronted, he will try to escalate so that he wins, and that will not change. So who would have thought a week ago that he would do indiscriminate shelling, and whatever he still has up his sleeve could be horrible in the days and weeks to come. So that is a given. That is something we need to take into account. But it's not going his way. And everybody in his surroundings knows it's not going in his way. So the oligarchs who are part of his construction, they've now been cut off completely from the outside world, the outside economy. So they are losing a lot of money, and everything they've built is under threat. And they all lead these very comfortable lives in Western countries all the time, and that's now been taken away from them, and their livelihoods might be under threat. They will certainly not like that, and they hopefully will exert some influence because of that. But not just the oligarchs, also the people in the power structures. There is no way on earth that Russia or Putin can first beat the Ukrainians and then control that country over a prolonged period of time. Because his idea was, like with Crimea, 3-4 days, everything's finished, I'll install my puppet government in Kiev, they will take care of things from now on. The brutality with which he has operated has made patriots of every single Ukrainian. So he cannot even find people who would do his bidding, because they would be seen as traitors to their own people if they were to do his bidding. So the only thing where he could potentially control Ukraine is by occupation. And he would need 500, 600, 700,000 people to do this. But Russia can't. And all his generals know this. All the people in the security services know this. So I hope that they will also at some point draw the conclusion, we need to find a way out. Now, is this the optimistic scenario? Is this a pessimistic scenario? I'm not optimistic at all. But I'm also not sort of that gloomy that I think that there's not going to be a solution. But I honestly believe that the core of the solution can only come from the Russian elites. Because the Russian people, he doesn't care about them. He's worried now because he's lied by saying no conscripts are being sent to Ukraine. But now that so many young boys are dying, he can no longer hide the fact that there's conscript there. And mothers and wives and sisters are becoming very, very angry. And that to him is something he worries about. But essentially, a change of course and I assume, knowing them a bit, the change of course will come as a surprise to everyone. They will not announce it. It will not filter through before. It will just come from one minute to the other. Boom. But that change of course, I think, is possible because of the situation I have described. And, did you see the women, how courageous they are in Ukraine? Don't get us. Did you see that? Did you see? Just confronting these soldiers, they shoot in the air. They don't care. They tell them how they feel. They tell them to go away. And did you see the Russian women? If you're in Russia and you protest this war, you could lose everything. First you lose your job, but then you could go to prison for 15 years. Did you see these women going into the streets? And then they're arrested, and they're put in a police car to be transported to jail. And what do? They sing. They sing because they are defiant. If you're not a feminist now, you must become it after seeing that. Ja. Laten we eerst wat vragen beantwoorden over de situatie in Oekraïne en over Rusland. Daarna praten we door over
hoop en ook over wat we moeten doen om minder afhankelijk te worden van Rusland en de missie die u al jaren heeft voordat dit verschrikkelijks allemaal gebeurde. En dan is er ook nog wat ruimte voor persoonlijke vragen. Maar laten we eerst de vragen over Rusland, Oekraïne doen. Ik doe dat ook even in het Nederlands, want studenten mogen zich ook vrij voelen om de vragen in het Nederlands te stellen, but also, of course, in English. Wie mag ik het woord geven? Ik heb mijn Nike's aangetrokken, dus ik kom zo bij. Hey. Wie ben je, wat wil je weten? Hi, ik ben Julia Greven en ik had een vraagje. Momenteel zien we dat er heel veel graan geproduceerd wordt in Oekraïne. En dat er gewoon geen mensen voor zijn om dat dus van het grond af te halen. Maar ja, daardoor krijgen we wel gewoon een hongersnood in Afrika. Of zit dat er wel aan te komen? Wordt daarover nagedacht? Is daar een oplossing voor? Goeie vraag. Wordt daarover nagedacht? Nou, ik heb onderweg hier naartoe gebeld met een Nederlandse boer die al 20 jaar in Oekraïne werkt en die een bedrijf met 400 mensen heeft opgebouwd. En die door zijn collega-boeren uit Oekraïne hier naartoe is gestuurd om zijn verhaal te vertellen. Als er niet binnen een week of 2 gezaaid wordt, dan kan er ook niet van de zomer worden geoogst of veel minder. Als er niet heel snel diesel naar die boeren toe gaat, kunnen ze ook hun landbouwwerktuigen niet gebruiken op korte termijn. Voor ons in Europa zal dat geen voedseltekorten opleveren, want wij zorgen voor ons eigen voedsel, sterker nog, we exporteren aardig wat. Maar bijvoorbeeld Egypte is voor 30% van zijn graan afhankelijk van Oekraïens graan. Dat komt er nu niet. En Egypte is een land, dat kan zich dat soort grappen niet permitteren. En dat geldt nog wel voor meer Afrikaanse landen die afhankelijk zijn van Oekraïens graan. Dus wat moeten we dan doen? Hopelijk zoveel mogelijk invloed uitoefenen dat er snel vrede komt, zodat die boeren aan de slag kunnen. Maar ja, je weet, dat is de natuur. Dus je kunt niet de natuur uitstellen. En zeker in Zuid-Oekraïne is nu al de zaaitijd. In de rest van Oekraïne is dat over een aantal weken. Dus laten we hopen dat we daar invloed op kunnen uitoefenen. En verder zullen we met de andere grote graanproducenten in de wereld zullen we afspraken moeten zien te maken dat we klappen opvangen voor landen in Afrika. Dus dat gaat over de Verenigde Staten, dat gaat over Canada, et cetera, ook Europese landen, Zuid-Amerikaanse landen. Alleen, ja, door klimaatverandering hebben we al oogstproblemen in heel veel landen. Dus we zitten echt wel een beetje knel hier. En Oekraïne en Rusland zouden graanschuren moeten zijn voor de wereld. En in een vreedzame situatie is dat ook zo. Ze hebben de beste klimatologische en grondomstandigheden die je maar kan bedenken. Alleen op dit moment hebben we dus een groot probleem, daar heb je gelijk in. Goed. Wie ben je en wat wil je weten? Hi, ik ben Lucas en ik heb een vraag over de boycott van de media uit Rusland in Europa. Wat vindt u daar zelf van? Want het staat eigenlijk toch ook wel haaks op de vrijheid die we hier in Europa hebben om te lezen en alles Wel, te ja, wat vindt u? doen wat we willen. Ja. Ja. En misschien even in het Engels weer. Dan, ja. Oh, Ja. So the question is about boycotting the media. kijkers. Why do we boycott RT and other Russian media? If they were media, it would be wrong, but they're not media. They're not media. Don't let yourself be fooled in believing these are media. These are propaganda tools of the Russian government. The media in Russia have all been shut down. The Russian media, I'm not talking about the foreign media. So that is, you can compare RT with media, Echo Moskwy, Nezavissamaya Gazeta, and others. Those are media. But RT isn't a medium. It's the propaganda instrument of the Russian government. So I have no problem in shutting them down because they are lying. They are saying that there's Nazis in Kiev. They're saying that Ukraine was about to use chemical weapons, all sorts of nonsense. And they're poisoning the minds of people. And I don't want Europeans to be poisoned by what is essentially a tool of the government and has nothing to do with media. Ja, dankjewel. Mevrouw vooraan had het net over hongersnood in Oekraïne, hè, dat mensen honger daar gaan krijgen. Ik wil graag kijken, hè, honger in Nederland. Als ik kijk naar de kassen met de huidige gas- en elektriciteitsprijzen, is het niet meer interessant. Hè. Met een huidig gascontract kun je beter gas gaan verhandelen als akkerbouwer dan dat je groente en fruit gaat vertelen. Hoe denk je daarover met honger hier straks, met nu en 2-3 jaar, als boeren niet meer gaan telen
Ik heb zelf Want een netwerk met boeren. Ja, jij voorziet dus eigenlijk dat het straks niet meer rendeert om te kunnen boeren, om landbouwboer te zijn. Mhm. En dus denk je dat iedereen energieboer wordt. En hoe gaan we dat tegenhouden? Ja, dat is wel de vraag. Ja. Ik zit zelf in een Laat hem netwerk ook met stellen. boeren, dus ik maak me voor mezelf niet zorgen. Ik kan naar een boer toe uit de buurt, maar in de Randstad en dergelijke zie ik het niet goed komen. Dus ik ben benieuwd hoe je dat ziet. Ja. This is not in line with how we, how our projections are. In all our projections, we're doing fine in terms of our own agricultural production. There is absolutely no fear of shortages of food. There is now, of course, especially in those who produce meat, they already feel under pressure because more and more consumers are eating less meat, and more citizens understand that the carbon footprint of meat is so much bigger than of non-meat products that they also switch to non-meat products. And of course, if your livelihood is raising cattle for meat, you worry and you try and they now say that they need more animal fodder to keep going. In all the analyses we've made, and this is, you understand the European Commission does that very thoroughly, we still come out quite well also in the near future. The energy issue, of course, especially if you are into the vegetables, into the specialized products that made the Netherlands big, which, by the way, are not really covered by the Common Agriculture Policy, as you know, that's a market. We are quickly moving to other energy sources, and we will have to help farmers switch, for instance, to hydrogen instead of natural gas. That's going to be much cheaper if we produce that hydrogen through solar panels and windmills, because it will be cheap enough and much cheaper than natural gas. Maar denkt u dat boeren straks offers krijgen die ze, they can't refuse, dat ze te horen krijgen van als u zoveel zonnepanelen neerlegt, dan kunnen we daar die landbouwgrond voor gebruiken? Want dat is de achtergrond, denk ik ook. No, the issue of solar panels on farmland is completely nonsensical, as long as we have not covered every roof in the Netherlands with solar panels. We should be concentrating on rooftop solar panels. All the rest is a waste of time for now. And if we would cover every roof in the Netherlands with solar panels, we would have a huge increase of very cheap renewable energy. And we can use the land for other things, such as farming, but also such as restoring our biodiversity, which is, because of intensive farming, has suffered tremendously in the Netherlands. Ik hoor een geruststellend antwoord dat volgens mij jouw vrienden kunnen blijven boeren omwille van de tijd. En een hele volle zaal ga ik nog wel even door naar de volgende vraag. En die komt van... Yes, hi, my name is Tim Jonkman. Do you think even after Russia has maybe completed its objectives, or if it has failed, the sanctions on the Russian elite will stay in place? Well, I'm absolutely sure that unless Ukraine's sovereignty and independence and its peace is restored, the sanctions will not just stay in place, they'll get ever more serious. And which means that, in fact, Putin is turning Russia into a new North Korea. Russia is now effectively a pariah in the world. Of course, they have some more or less friends because they don't want to choose sides. But if Putin counts on China or other big players to come and rescue him, I think he's miscalculating, because China doesn't like this either. They don't want to be seen as being part of the West, but they are very, very careful not to be drawn into this conflict by the Russians. So they will be more and more isolated. And the Russian economy is not a North Korean economy. They are part of a global economy, and the oligarchs cannot function unless they are part of that global economy. Helder. Wat wil je weten? Ja, Jorrit Berendsen, derdejaars bestuurskundestudent. Maar er wordt gesuggereerd dat Poetin ernstig ziek is. Denkt u dit ook? Nou, in zijn hoofd kan ik me daar iets bij... Nee. But honestly, I don't know. I know he behaves differently than what I was used to seeing until 2 years ago. I also know he looks a bit differently, but there can be many reasons for that. But the one thing I want to be very clear about, this man is not crazy. He has been talking about this plan for many, many years. You could see the signs. The question now is, if you'll allow me to elaborate a bit on this, why is he acting now? I think he's acting now for a couple of reasons I want to mention very quickly.
The first reason is he was in shock in 2014 when he saw that the puppet he had installed in Kiev was removed by the Ukrainian people. That was a shock to him. So he punished Ukraine for that by occupying Crimea and by stoking a lot of unrest in eastern Ukraine. But the bigger shock even for him was what happened in Belarus more recently. He never thought, after Lukashenko had been in charge for so long, that democracy would find a foothold in Belarus. And then he thought, if in Belarus, then it can also happen in Russia. And that created a lot of feeling that he needs to push back and push back quickly. The other reasons are, first of all, Russia is suffering tremendously from the climate crisis. Permafrost is disappearing. This has a huge, huge influence on their physical infrastructure, especially in the oil and gas industry. And this means that his revenues there are under pressure if he doesn't create more strength. Now, this comes on top of the fact that he has not done something that he should have done, and that Medvedev, his former president and prime minister, tried to do 12 years ago, and that is put the money they make with oil and gas into reforming and modernizing the Russian economy. So they've missed that because Putin decided to put the money into modernizing the Russian army and not the Russian economy. So now that we are moving into rapid digitization, Russia has missed that boat. And so their economy is not attached to the global industrial revolution that's happening. Combined with the fact that whatever happens, because of the climate crisis, we are not going to be in fossil fuels in 30 years' time. And he doesn't have an alternative but selling fossil fuels to keep his country going. So I think all these factors put together, combined with his age, he's 69 years of age, he knows he doesn't have an endless life, and then he saw, new chancellor in Germany, French elections coming on, a new president in the US, China, US, they will not look at me. I think that's, at the end of the day, the total picture that drove him to act now, to try and reestablish a Russian empire as much as possible within the borders that it once had, and then to assume that if he could do that in a couple of days, we would be angry, there would be sanctions for a couple of years, and then things would go back to normal, but then he would have a bigger empire. I think that was a calculation, and it was a foolish calculation, and he's fallen flat on his face with it. Er komen nog wat vragen ook binnen van onze kijkers online. Since we are banning Russian gas within the EU, what country would be our go-to now? We're not going to be banning Russian gas within a year. That's too quickly. We're going to reduce the imports of Russian gas, natural gas, by 2/3 by the end of this year. How are we going to do that? Sign contracts with other countries. What other countries? Qatar, Azerbaijan, Egypt, Australia, United States, and a couple of others. We're also going to do more to reduce our energy consumption. You know, if all of us just turn down the thermostat 1 degree, that could already save up to 10 billion cubic meters of gas in a year. I mean, that's a tremendous amount. Well, that's a very concrete action, and we also get the question, in what way can we support in situations of crisis like now? Well, this is a concrete thing to do, right? I think you know, if you want to annoy Putin, turn down the heat. And what other concrete actions do you think of? Because there is a lot of money to put in the energy transition, but what can we do at home? And also, because the cheapest energy is the energy you don't use. So I was in a housing project in the south of the Netherlands yesterday, and there's a man who lives in a house that's been ready for 2 years now, and he lives there. He's got solar panels and he's got a heat pump. And I was asking him, so what is your monthly energy bill? And he said, well, it's gone slightly up because my daughter stayed a bit with me. So now it's gone up to 16 euros a month. And if you then think about how many hundreds of euros many families in the Netherlands are now paying for their energy bill because of these incredible energy prices, the investment to put solar panels, a heat pump on your house. I mean, people are very often nervous about the investment, but
it's paid back in such a short, brief Maar als ik time daar if toch the een vraag energy prices are over that mag high. stellen. Er zijn natuurlijk zat mensen die niet op hun spaarrekening een bedrag voor zo'n warmtepomp hebben staan. Die ook bij zonnepanelen denken, ja, ik moet eerst een investering doen. Mensen willen we ook wel graag natuurlijk weten, wat zijn nu de concrete plannen om juist die mensen met een krappe beurs als eerste te helpen? Want ja, nogmaals, zo'n warmtepomp, ik heb ook even gekeken wat het kost. Ik heb het niet op mijn rekening staan. Well, because you can, ja, maar moet ik dit ook in Engels beantwoorden allemaal? Dat Ja? mag je zelf weten, maar Eh. we kijken wat mensen online die Engels spreken, maar we doen het een beetje lenig vandaag. Okay, well, whatever you want. But the thing is that even if you rent a home, the people who own a home very often have access to subsidies in many countries, also in the Netherlands. If you rent a home and you don't make a lot of money, you don't have that access. But we need to talk to the people who own these buildings. And now that because they calculate, if they do their business right, their rent over a very, very long period of time. So if you calculate the investment for solar panels, insulation, heat pump, put that all together, and then you calculate the price of energy and you compare that. If you calculate the extra investment and then have a slightly higher rent to pay, the difference in the rent is much smaller than the decrease of your energy bill will be. So for people to compare then the slightly higher rent with a much lower energy bill is interesting. And for the people who own the homes, it's also interesting because they can get back the investment over a number of years. And then you have to make sure that local authorities, regional authorities, national authorities create possibilities for cooperative approaches to this, so that you have big buy-in of solar panels and heat pumps that brings the prices down, that you offer credit facilities with public money support to do all of that, that you perhaps even create your own cooperative energy company. Why not? You can do that with renewable energy. Als u dan kijkt naar het tempo en de acties die u ziet bij de landelijke overheid, regionaal en lokaal, en u ziet wat u in Europa wilt besteden aan grote zakken geld om die transitie in te zetten, vindt u dan dat daar lokaal, regionaal voldoende wordt gedaan, dat het tempo hoog genoeg is? Of zegt u, ja, ik heb eigenlijk heel veel geld te besteden, maar de acties zijn er nog niet? Maar dat is van land tot land. Hè? In landen waar men al wat verder is, Scandinavische landen, Nederland haalt nu ook een beetje in, is natuurlijk het verschil relatief kleiner dan in landen waar nog niks is, waarbij je met een relatief kleine investering enorme voortgang boekt. Maar ik vind dat we hebben na de coronapandemie met z'n allen afgesproken, wij gaan nu investeren in onze economie. Daar zijn hele grote programma's. Er zijn bijna alle lidstaten hebben zo'n programma, behalve Nederland. Echt alleen Nederland niet. Wat zegt dat over Nederland? Nou ja, kijk, Nederland eiste dat we van alle lidstaten niet alleen zouden vragen dat ze dat geld accepteren om te investeren, maar dat ze ook zouden hervormen, economische hervormingen zouden doorvoeren. Dat was een harde eis van Nederland. Die eis hebben we overgenomen en die hebben we ook afgesproken met de andere lidstaten. Maar toen kwam Nederland aan bod en Nederland wilde niet de economische hervormingen doorvoeren die wij ze adviseerden. En hij heeft toen gezegd, dan maar geen herstelplan, want wij willen niet iets doen aan de hypotheekrenteaftrek. Ja, dat is een beetje raar als je het wel van andere landen vraagt. Maar als wij het dan aan Nederland vragen, zeg je, ja, maar niet bij ons. En zo laat Nederland toch 6 miljard euro liggen, die ze ook in de renovatie van woningen hadden kunnen stoppen of in hernieuwbare energie. Helder. Vragen over die energietransitie. En als je nog andere vragen hebt, mag dat ook zo meteen. Maar we hebben nog even wat thema's. Ik zou zeggen, pas hem door. Wie ben je en wat wil je weten? What is your question? Ik ben Eli, ik ben lid van uw partij. Ik vroeg mij af hoe we ervoor gaan zorgen dat mensen met een kleine beurs niet het slachtoffer worden van dit gebeuren in Oekraïne. Je bedoelt door de hoge energieprijzen? Er zijn nu al mensen die net die val in armoede maken door die zoveel tientjes per maand meer. Ja, ik hoop dat mijn partij, omdat je mij als lid van de Partij van de Arbeid aanspreekt, ik hoop dat mijn partij gerichte actie wil organiseren. Wat de Nederlandse overheid nu doet, is ze willen voor een deel mensen met een smalle beurs compenseren, maar ze nemen vooral hele algemene maatregelen, namelijk accijnsverlaging. Kijk, dat is leuk, maar dat is maar een klein beetje. En voor mensen die het breed hebben, maakt het niks uit in hun leefpatroon. Dus leuk voor ze, is leuk voor iedereen, maar ze hebben het niet nodig. Wat moet er gebeuren? En, gericht beleid. Gewoon alleen je beleid concentreren op de mensen die in energiearmoede zitten.
Dan heb je dat geld wat je nu via accijns zeg maar, aan iedereen geeft, kun je dan veel geconcentreerder inzetten op mensen met een smalle beurs. Want met alle problemen die we nu hebben, de grootste Achilleshiel die we hebben in Europa en in Nederland is de dood van de solidariteit. Ieder voor zich. En dat is heel goed als je rijk bent en gezond en jong. Dat is niet goed als je ouder bent en ziek en heel weinig hebt. En we kunnen het ons niet permitteren in deze tijd om die solidariteit te laten vallen. We moeten zelfs die versterken. En dat is mijn diepste overtuiging. En energiearmoede is het beste bewijs dat mensen die een smalle beurs hebben, die wonen ook nog eens een keer in de meest tochtige woningen. Dus die hebben relatief gezien ook nog het meeste uit te geven aan energie. Bovendien, als dat... rechtse partijen zullen zich hierdoor misschien niet aangesproken voelen, dan heb ik een ander argument dat misschien daar wel beter valt. Mensen met een smallere beurs, die geven veel meer uit, noodgedwongen, aan wat we noemen consumptieve uitgaven. Dus die geven het geld uit als het binnenkomt. Mensen met heel veel geld doen dat niet, die sparen het of doen wat anders ermee. Dus als je mensen met een smalle beurs iets meer geld geeft, dan gaat dat meteen in de economie. En dat leidt ook weer tot groei en tot betere situatie voor bedrijven. Als je mensen die al veel geld hebben en niet meer weten wat ze moeten kopen geld geeft, dan gaat dat niet terug in de economie. Dan gaat dat naar een spaarrekening of in beleggingen. Dus het is ook nog eens een keer in deze tijd economisch verstandig om vooral de mensen die afhankelijk zijn van hun inkomen om kleren te kopen, et cetera, om die dat geld te geven, in plaats van mensen die het kunnen missen. Mijn naam is Stef Kooistra en ik wil het even terugbrengen naar het Oekraïne-conflict. Yes, oké. We zien ongekende dingen. We zien dat Duitsland weer militariseert. We zien het hele Westen verenigd in de sancties. We zien zelfs dat kernwapens weer op scherp worden gezet. En ja, dat hebben we natuurlijk eerder gezien in de geschiedenis. Even je vraag. Ik ben al een beetje streng vandaag, maar we willen heel veel mensen aan het woord laten. Je vraag is? Mijn vraag is eigenlijk, is dit het begin van een nieuwe Koude Oorlog? Dat zou het heel goed kunnen zijn. Want de Koude Oorlog was ook een ideologische confrontatie. En dit heeft ook elementen van een ideologische confrontatie. Het wereldbeeld van Poetin is strijdig met ons wereldbeeld. En hij heeft dat in 20 jaar opgebouwd. Hij heeft ook zo zijn vrienden en bewonderaars bij ons weten te creëren in de Europese landen. Hij heeft ze ook financieel ondersteund en anderszins. Dat is een wereldbeeld dat zegt, de natie moet voorop staan. Het individu is ondergeschikt aan de natie. De vrouwen moeten weer terug aan het aanrecht. Het moet weer allemaal gebaseerd zijn op onze religie. Als je in homorechten gelooft, dan ben je decadent. Al die dingen, daar heeft hij een hele ideologie rond opgebouwd, die uiteindelijk eindigt in wat hij dan noemt geleide democratie, wat meneer Orbán in Hongarije noemt illiberale democratie, wat eigenlijk betekent geen democratie. En dus daar worden we mee geconfronteerd. En zolang dat een ideologische strijd is die niet tot materiële stappen leidt, kun je die ideologische discussie in de discussieruimte voeren. Maar als hij dan vervolgens op die basis van die ideologie een ander land binnenvalt, dan zullen we ons ook moeten verdedigen. Dan zullen we ook onze defensie letterlijk en figuurlijk op orde moeten hebben. En daarom denk ik dat het risico dat we weer in een confrontatie terechtkomen die lijkt op wat we in de Koude Oorlog hadden, is aanwezig. En daarom zeg ik, na 24 februari is een ander Europa dan voor 24 februari. En ik vind het ontzettend bemoedigend dat Europa nu schouder aan schouder staat. En iedereen in de gaten heeft dat we hier samen doorheen moeten komen. Als ik daarop aan mag haken, wat is voor u het grootste dilemma in het vraagstuk, hoort Oekraïne straks bij Europa of niet? Want ik las enkele dagen geleden dat u zei dat gaat nog jaren duren. Wat vindt u daar zelf het moeilijkst aan in die afweging? Ja, kijk, de EU is geen hengelsportvereniging. Hè. Er zitten ongelooflijk ingewikkelde regels aan vast als je lid wil zijn van de EU. Wat betreft je economie, wat betreft je financiële systeem, wat betreft je rechtsstaat, et cetera, et cetera. Oekraïne is daar nog lichtjaren van verwijderd en heeft nog heel veel behoefte aan heel veel hervormingen. Dus Oekraïne voorspiegelen dat ze aan die normen kunnen voldoen op hele korte termijn, ja, dat is niet helemaal eerlijk. Maar tegelijkertijd tegen Oekraïne zeggen, jullie willen bij ons horen, natuurlijk hoor je bij ons.
Je hoort bij ons omdat je onze waarden deelt. Omdat je duidelijk aangeeft erbij willen horen. Alleen, we zullen afspraken moeten maken over het traject, hoe je er dan uiteindelijk ook lid wordt. Dat is denk ik de beste benadering. En ondertussen veel intensiever samenwerken op terreinen waar we dat nu al kunnen doen. Eén voorbeeld hebben we straks over. Landbouw. Wij zullen, als we aan onze eigen energiebehoeften willen voldoen, ook veel meer, dubbel zoveel biogas moeten produceren. Met name biomethaan en waterstof. Oekraïne wil daar graag aan meedoen, want ze hebben areaal genoeg om en voedsel te produceren en gewassen voor biomethaan te produceren. En ook nog eens een keer bij alles wat ze doen, het afval en overvloed gebruiken voor biomethaan. Dat zijn dingen waar je dan mekaars belang ook kunt vervlechten over langere termijn. En daar zullen we in moeten investeren in de komende jaren. Wat wil je weten? Jezus, mijn naam is Wiert. Denkt u dat het nodig is voor Europa of voor Oekraïne om concessies te doen aan Rusland om verdere escalatie, zoals nucleaire escalatie, te voorkomen? En bent u bang voor nucleaire escalatie? Ik ben om met die laatste vraag te beginnen. Ja, er zijn nucleaire wapens, dus er is altijd een theoretische mogelijkheid van nucleaire escalatie. Overigens denk ik dat de grootste zwakte van een politicus is als hij een gebrek aan verbeeldingsvermogen heeft. Want je moet je alles kunnen verbeelden, ook de meest gruwelijke dingen, en je daarop kunnen voorbereiden. Dat gezegd zijnde, zie ik het risico op dit moment als heel laag. Maar op die andere vraag van je terug te komen. Oekraïne heeft naar mijn smaak nu al een paar keer gezegd, president Zelensky, ik wil best praten over neutraliteit. Daar wil ik best over praten. Maar wat de Russen zeggen, nou waar wij over willen praten, is als jij je overgeeft en jij verdwijnt, dat we jullie militair helemaal ontmantelen en dat we iemand neerzetten die naar ons luistert. Dat is geen onderhandeling, dat is een ultimatum. Dus het probleem zit nu niet bij de Oekraïners. En ik vind ook, Zelensky steekt zijn nek best uit als hij zegt, ik wil best over neutraliteit praten, want dat is heel anders dan wat nog een tijdje geleden de positie was van Oekraïne. Maar dat wordt niet beantwoord met een stap in hun richting van de Russische kant. Sterker nog, de Russen een beetje kennende, zeker deze lui, die denken, we hebben ze te pakken, dan gaan we nog eens een keer extra bombarderen, want nu hebben ze bijna waar we ze hebben willen. Dus eigenlijk vond u dat niet wij? Jawel, ik vind het heel goed dat hij het gedaan heeft, maar we moeten ons geen illusie maken over hoe daar door het Kremlin op zal worden gereageerd. Maar hem kan niet meer het verwijt worden gemaakt dat hij niet naar een oplossing wil zoeken. Goed. Wie ben je, wat wil je weten? Rutger. En ik vroeg me af, we hebben het nu over 2 Europa's gehad, voor en na de 24e. Maar er komt ook een Europa nadat deze huidige invasie zogezegd voorbij is. Ja. Hoe ziet dat er voor ons uit als wij Poetin en eventueel zijn bondgenoten als vijand of tegen ons hebben? Well, it wasn't our choice. But if somebody chooses to be an aggressor, it's what Churchill said. If you keep feeding the crocodile, the only thing that you get out of that is that the crocodile will eat you last. And so we can't feed the crocodile. And thinking that by giving in to Putin, he will be nice to us and he will not be a problem. His ideology is to dominate. And as long as he can't dominate, he will disrupt. And if we don't put an end to the disruption, he will continue. And so the only thing he understands is force. And he needs to understand that if he continues, he will hit a brick wall. And that is, I'm sorry, I wish I had a different message. That is the only message he understands. We komen zeker, absoluut. Hello, sir. My name is Ivan. Propaganda and misinformation has divided us right now more than anything. And how can we fight against that? Well, I think we can be in most parts of Europe and in the transatlantic world. We can be proud of our journalists who are risking their lives on a daily basis to give us as much information as they can about what is happening. We know that the first victim in any war is truth. We know that. But the fact that we have journalists who are independent, who are risking their lives, who are reporting, allows us to draw our own conclusions. And of course you need to take whatever one of the parties in a conflict says, always with a grain of salt, and draw your own conclusions on the basis of the information you get. But I have to say the information we receive from Ukraine is verified,
very often independently by foreign media. And I would trust that information, and I would be rather more reluctant if the information came directly from public authorities. And if you saw, I don't know if you saw Lavrov's press conference in Antalya the other day. No, we're not going to attack other countries. And by the way, we haven't attacked Ukraine. I mean, my goodness. Mag ik u dan nog vragen, want ook in de Tweede Kamer zien we steeds meer discussie over of de feiten al dan niet kloppen. Ook in onze media komt desinformatie voor. Wat is uw appel zowel op de mediamakers, maar ook op de nieuwsconsumers, om het zo te zeggen? En het antwoord graag in het Engels. Well, for me, as I said before, we have independent media. That doesn't mean they're not opinionated. They can be opinionated. They can have an opinion, but we need to be able. Part of our education is to be able to distinguish between facts, the interpretation of the facts, and the opinions about the facts. And that tripod has always been part of free media. And if you have media that only serve you interpretation of the facts, then you have to be careful. Serious media always makes this clear distinction. They report what is happening. They try and give the context of what is happening so that we have a broader understanding of it. And then as a third step, they might have an opinion of what is happening. But the distinction between the three is of huge importance. And media who confuse all of that, that is media where I would be a bit more careful. Thank you. Wie ben je? Wat wil je weten in English? Hello. Many experts claim that in the future, switching to nuclear power could be the best course of action for Europe. And I was wondering what would be your thoughts on that and using nuclear power as a renewable energy source. Well, first of all, nuclear power isn't renewable. It depends on fossil fuels, so by definition it's not renewable. It is emissions-free. That is a very, very helpful issue when you're tackling the climate crisis. But it's also not without risk, as we can see now in Ukraine with Zaporozhye and again Chernobyl. And it is terribly expensive, and it's only getting more expensive in comparison to renewable energy. Wind and solar is getting cheaper by the day. Nuclear is not getting cheaper, it's actually getting even a bit more expensive. And lastly, if you decide to build a nuclear power plant, you need at least 20 to 30 years before there's actually any electricity coming out of that nuclear power plant. So I have nothing against nuclear energy, but I'm not one of those who, also in this country, you have people say, oh my God, we were denied our beautiful nuclear power plants because of these people in the 1980s who refused to allow us to build them. Now we can finally have our little power plants nuclear. Whoa! Don't do that. No, don't make it an emotional or an ideological issue. Be rational. Calculate. I mean, this is something I can ask of the Dutch. Calculate what is the best cost-efficient way to generate energy. In some European countries, they will do the calculation and come to the conclusion, for us, in our specific situation, we will need nuclear power plants. Modular ones, smaller ones, I don't know, but nuclear power. That is entirely possible. The Netherlands will now try that with 2. Now, I honestly believe, looking at the Netherlands, given our geographic position, we can get so much still more from offshore wind. I mean, tremendous amounts of energy. I wonder whether it is financially sound to choose to build nuclear power plants. But I'm willing to be convinced on the basis of facts and numbers. I'm willing to be convinced, but for now I'm not convinced. Yes, thank you. I'm Claire, and I was wondering, you've mentioned a couple times now that Putin has been planning this war for over 20 years. But I do not believe that nobody in Europe and in the EU not knew about his plan. So what did Europe, and especially the EU, do to prevent this war and help Ukrainian citizens? Well, don't get me wrong. What he's been doing for 20 years is talking about his vision of how we would see the restoration of a Russian empire. He's not been planning a war for 20 years. Don't get me wrong on that. Most of us who've been doing this for decades, like myself,
just follow the facts as closely as possible. We knew, I've had many fights over the last decades with many friends in my party and other parties because they thought I was too hawkish on Russia and I was too negative about Russia. But even I, who was considered a hardliner or pretty hawkish, I never thought he would actually invade Ukraine this way. Why? Because anybody who followed the issue could have seen that he was going to get bogged down in a real war, because the Ukrainians for the last 8 years have been building a very professional army, and they, because of what happened in the Crimea and eastern Ukraine, the feeling of patriotism in Ukraine has increased so much that it was never going to be a walkover by Putin. So, to be very clear, the ideology was there. That he would act militarily in this way to implement that ideology surprised many of us. Volgende vraag. Ander onderwerp, European Green Deal. Ik ben stagiair bij RI van Nederland. In 2040 hebben wij onze eigen klimaatdoelen. Lijken ontzettend op de Green Deal. We willen het dan ook behalen. European Green Deal is in 2050. Wij vragen ons af, wat kunnen we nog meer doen aan European Green Deal in dat 10 jaar bestek? In dat 10 jaar tijdsverschil dat we over hebben. Even kijken, je zegt wij halen dat in 2040 en wij hebben het over 2000. Ja, wat kunnen we nog meer bieden eigenlijk? Ja, wij hebben onze eigen klimaatdoelen in 2040. Ja. En wat kunnen wij nog meer doen? Want we lopen graag door. Welk appel doet u op Arriva en andere vervoerders in deze regio? Nou ja, ik zou zeggen, probeer energienetwerken te creëren. Want Arriva zal heel veel elektriciteit daarvoor nodig hebben. Dat is nou eenmaal niet anders. Dat kan ook allemaal heel goed, maar die elektriciteit moet wel ergens vandaan komen. En probeer met zoveel mogelijk publieke en private spelers een steeds sterker elektriciteitsnetwerk te creëren op Europese schaal. Ook op basis van groene waterstof. Want groene waterstof wordt voor een groot deel de brandstof van onze industrie en van onze economie van de toekomst. Nederland liep daarin voorop. Professor Ad van Wijk, die kennen jullie misschien, die is ooit begonnen met die ideeën. Nu is dat echt hot stuff voor de hele wereld. Iedereen wil eraan meedoen. Dus Nederland loopt het risico, als we niet opschieten, dat we zeg maar in het peloton geraken en niet meer in de kopgroep. Dus ik zou daar heel veel in willen investeren. En dat blijft ook na 2040 heel erg belangrijk. Maar kunt u een concreet plaatje schetsen? Sorry, stem uit de bedstee hier nu boven. Neem Friesland, het OV. Hoe ziet u over 10 à 15 jaar ons OV ingeregeld? Welke enorme transitie ziet u daar gebeuren? Welk appel doet u op ons? Nou, ik denk dat zeker een provincie als Friesland kan vrij snel overgaan op nul-emissie OV. Dat wil dus zeggen elektrische bussen, maar het kan ook zijn bussen op waterstofbrandcellen. Het kan ook zijn, ik weet niet of er nog spoorplannen zijn in Friesland, ik weet ze niet in detail. Maar het spoor is, denk ik, in Friesland helemaal geëlektrificeerd. Hè? Dat is niet meer... Is er nog dieselspoor in Friesland? Ja, ik weet wel in zeker. Groningen, maar ik wist niet in Friesland. In Friesland is dat... Nou, dat kan natuurlijk op waterstof. Dat is echt heel relatief Als u dan kijkt, eenvoudig. we noemden al eerder de Europese gelden. Als u dan kijkt wat er beschikbaar is vanuit Europa en de doorzettingskracht op bijvoorbeeld waterstof. Groningen doet er ook een grote aanbieding. We weten ook andere regio's in Nederland. Welk appel doet u op ons om Friesland daarin koploper te laten zijn? Ik zou zeggen, ga met de nationale overheid en met ons om de tafel zitten hoe we het investeerders makkelijker kunnen maken. Want investeerders klagen vooral over dat de procedures zo verschrikkelijk lang duren. En dat neem ik ook voor mijn rekening in Brussel. Wij zullen procedures voor vergunningverlening enorm moeten versnellen. Want investeerders in duurzame energie staan te trappelen, omdat met die hoge fossiele brandstofprijzen is het nog interessanter geworden om in hernieuwbare te investeren. Alleen soms duurt het 6, 7 jaar voordat ze de vergunningen bij elkaar hebben. Dat is veel te lang. En dat moeten we gezamenlijk, want de gemeente is uiteindelijk ook heel bepalend hierin. Gemeente, provincie, Rijk en Europa. Gezamenlijk moeten we daar antwoorden op vinden. En als we dat doen, dan kunnen we het hele proces behoorlijk versnellen. Goed. We hebben nog 6 minuten de tijd en ik zie ook een dito aantal handen omhoog. Dus korte vraag, korte reactie. We doen een soort spervuur. Wat wil je weten? What would you like to know? Mijn naam is Nina en ik vroeg me af, als u alle studenten in Europa 3 boeken kan aanbevelen, welke zouden dat dan zijn? Haha, dat is een mooie. Wow. In English, maybe you can answer in English. Yeah, well, I'm a great fan of literature, but it's also
determined by the time we're living in. So I would say The Master and Margarita by Bulgakov. I would certainly want, if you want to understand how people feel when they are oppressed in their freedoms, Bulgakov wrote that book in Lenin and Stalin times, and it's a wonderful fantasy. So The Master and Margarita by Bulgakov, I would certainly read that. And I'll stay in the Russian language sphere. I would, if you like poetry, read Anna Akhmatova. Take the time to read her poems. They are also wonderful. She was also a victim of the oppression in the Soviet Union. And then the third book, a recent book, what is it called? Crossroads, that was just published by Jonathan Franzen. Is it Crossroads? The title. Yeah, that would be my third recommendation for now. Okay, thank you so much. But I would give you another recommendation tomorrow if you'd ask me again. Korte vraag. Yes, with an increase in autocracy in the world in China and Russia, but also a more and more volatile United States, imagine the next Trump coming along. What's the next logical step to strengthen Europe and thereby the next logical step in European integration? Very good question. Thank Well, I honestly believe that the Achilles heel in our democracy is the lack of trust in the future that many of our people have. If you are worried about your future, if you see the future of your children as bleaker than your own situation today, very often you are vulnerable for the stories of what we call snake oil salesmen, who come and tell you that if you follow their nationalism, they'll make you happy and powerful again, etc., etc. So I think if we do not reinvent solidarity and translate that invention into concrete measures to make sure that people become more optimistic about their future and the future of their children, then we will lose the plot and we will lose democracy. Thank you. Ja, u had het net over de oligarchen en dat die eigenlijk steeds meer geblokkeerd worden in het Westen en in de Europa, EU. Maar we zien nu eigenlijk dat ze via China eigenlijk een tweede weg proberen te vinden voor hun geld naar het Westen. Is het dan eigenlijk niet een beetje een onmogelijke whack-a-mole om die eigenlijk te weren? Nee, want ze kunnen dat via China niet oplossen. Overigens, de relatie tussen Rusland en China is een hele gecompliceerde, door de eeuwen heen. De Chinezen zijn altijd door Russen vanuit de hoogte behandeld. Dus de Chinezen hebben nu zoiets van, wacht, oké, nou, the tables have turned, zoals ze in het Engels zeggen. En dus die relatie is heel ingewikkeld. Geloof niet in die mooie displays van vriendschap tussen die twee. Daar zit nog voor China, nog voor Rusland de oplossing in. Dat gezegd zijnde, zeker wat betreft energie op termijn, zal Rusland wel moeten kiezen voor het leveren van energie aan China, want wij zullen steeds minder afnemen. Goed, 1 vraag nog en don't shoot the messenger. U zei net dat u het heel belangrijk vindt om tegen Poetin sancties te nemen. Is er ook een manier waarbij we Poetin gewoon een wat veilige uitweg kunnen bieden? Omdat toch wel een van zijn belangrijkste middelen is juist escalatie. Nee. Nee, dat kunnen we niet, want dat wil hij niet. Kijk, als hij zou willen, dan zouden we wel wat kunnen verzinnen. Maar hij wil niet en hij kan niet anders dan escaleren. En dus hij zal... kijk, de verandering in Rusland komt er, maar die zal voor ons allemaal ineens plotsklaps als verandering komen, want dat zal binnen de elite moeten worden opgelost. Dat zal niet zichtbaar zijn. Kijk, ik en een hele grote groep mensen met mij bestuderen dag en nacht, voor zover we dat kunnen, wat daar gebeurt. En niemand van ons weet precies wat er zich afspeelt in de inner circle van Poetin. Daar kunnen we alleen maar vermoedens over uitspreken. En dat heb ik vanmiddag gedaan. Maar ik plaats wel in de context van dat we het niet echt weten. We nemen het aan, we proberen de context te lezen. Maar wat dat betreft is het net als Kremlin-watching in de jaren 60, 70 en 80. Het is echt voor buitenstaanders, zelfs voor de oligarchen, die weten het niet. Zelfs voor heel grote delen van de structuur weten het niet, omdat ze het zo dicht houden. Maar op een gegeven moment is er ineens een andere situatie. Zo gaat het altijd in Rusland. Wij hebben nog 2 minuten en het is altijd een ondankbare taak in zo'n setting met zoveel vragen van nieuwsgierige studenten die de wereld mooier willen maken en daar grip op willen krijgen en kennis graag tot zich willen nemen om dan zo'n programma af te ronden. Ik heb 3 vragen, nog 3 hele korte vragen. De eerste is, komt u weer? Want we hebben gewoon tijd te weinig.
Ja, ik kom graag terug. Ik was hier, denk ik, 3 jaar geleden, denk ik, voor het laatst. Dus ik kom graag nog een keer terug. Graag een jaarlijks evenement, als u het daarmee eens bent. Ja, zullen we Want 3 jaarlijks van maken? We leren er veel van, dus dat is al heel fijn. En dan hebben we ook tijd voor de vragen van al die handen die nog omhoog gingen. Dus ja, omwille van de tijd sluiten we af. Zometeen sluiten we helemaal af met een final thought. Maar ik denk dat het mooi zou zijn. We do have a lot of students from Russia, from the Ukraine, to all stand up and give them a warm applause. Is that maybe a good idea? Yeah. That's all right. We stand with you. That's our message to students from Russia and the Ukraine. What would you like to say as a final thought to be the change in the world we want to see? Well, you know, the threats we are faced with are truly daunting. This is the first time we have to say that humanity might be the author of its own destruction if we don't change our ways. And I'm not exaggerating. The climate crisis could kill us all if we don't change our ways. That's the bad news. The good news is we can still fix this. And it will depend on your willingness to study, to learn new things, to be creative, to let your imagination run free. And this only works if you allow yourselves to be confronted by the opinions of people you don't agree with. The biggest threat of your generation, you are the healthiest, the strongest, the best educated generation in human history. The biggest threat we face, and that's also a consequence of the internet and social media, is that we seek comfort in our own bubble. And we do not hear people who have other opinions, other lifestyles, etc. Please do me a favor, never shun away from a debate with somebody you disagree with. To disagree well is an essential element of the functioning of an open, liberal, democratic society. Never lose that capacity. Let your imagination work. Make this world a better place for all of us. Thank you very much. The only thing that I really can say is thank you very much for coming to our university. Thank you very much for having a discussion with our students. I'm deeply grateful to have you over here and be so responsive to all the questions that came up here today. And I wish you well on your journey. Thank you very much. Thank you very much. Stay strong. Stay strong.